Hi everyone, welcome to a new masterclass with me, Pedrosaxo. And today we're going to talk about circular breathing. This is video number 4. And we're going to go beyond today and with the rest of the videos that we have left about circular breathing. But before I start, as I always do, first remember that this class is going to be taught in English and then it's going to be taught in Spanish. The second half of the class will be in Spanish, and then as soon as I finish teaching this class is going to be posted on YouTube on my official channel, Pedrosaxo. So please go there and subscribe, okay? So don't miss out on any of the videos that I'm going to be posting, because this is not going to stop, okay? So if you guys can like this video and share it, that will be also very helpful. Okay, well, thank you very much. And let's start with the class. Circular breathing number 4. Today, this is a very interesting topic, okay? Circular breathing number 1, 2, and 3, we'll learn how to do the technique, circular breathing, and then how to practice with it, okay? So now we're going to learn, this is a way to call it. I'm sure that there are many ways to call this, but let's call this circular exhalation. To exhale. Circular exhalation. Exhale, okay? So circular exhalation. I don't know if that's a word in English, but what it means is that when we think about circular breathing, we think about breathing all the time. But sometimes, because we don't have a specific order as to how to breathe, we breathe in too much, and we sometimes feel that we just want to release the air instead of breathing. So the circular exhalation, what helps us, this technique helps us to release that air, but without stopping the play. Okay, so this is very interesting. Okay, so let's see. Let's start with the class, and this is the technique. So we know this is circular breathing. What happens if I have a lot of air? The amount of air is incommensurable. My lungs cannot contain anymore because I breathe, because of tension. I do this. And I have too much, and I don't want to breathe anymore. I actually want to release my air. So how can I do that? Well, we can use circular breathing, but we can do the opposite, which is releasing air. Okay? So going back to circular breathing number 1, okay? Remember that when we do step number 3 or 4, if I remember well, we do this. So it's very easy. What we do is the opposite. We have a lot of air, so we release it. Okay? So it's that easy. Nothing special about the technique, but some people, I've found that many people don't think about circular breathing as a tool in order to also release air. Okay, so let's do it with the saxophone. Okay. Okay, I'm releasing air. I'm not breathing. Look. See? I'm releasing air. I'm releasing air. Instead of breathing, I'm releasing air. And this is very, very helpful. Sometimes we're not very accurate and precise when breathing in, either when we're playing by heart or with a score. We don't specify the number of times and the moments in which we're supposed to breathe. So this technique, in case that we are overwhelmed with a huge amount of air, this technique is going to help us release air. Okay? So
if you're watching this video for the first time and you don't understand how to do circular breathing, please first go to my first video, second and third, and then get to this one after you watch those 3 ones, okay? Because this is a part of the technique that takes the technique to a let's say to a next level. So because we're doing the opposite of what we're supposed to do with circular breathing, okay? So exercises to practice. So look, when you control circular breathing, first release air. So breathe in a lot of air and then release in segments of time, like this. Okay, I'm releasing air, so I'm going to run out of air more quickly, okay? So that's the first part, but the first part of the exercise. The second part, when you control this releasing, now we have to breathe in and release air, exhale air at the same time, right? Not exactly at the same time. That's poor communication, which is first you breathe in and then you release, okay? It doesn't happen at the same time. Look, I'm going to exaggerate what happens with the motion of my body, but please don't do that while playing, okay? I'm just doing this for the sake of the class and because we're using a video in order to share our time and knowledge, okay? Look. Okay, so that's the exercise. We're releasing air, we're breathing in, and we're exhaling. We're releasing air. So that's something very cool that circular breathing is going to help us with. Okay, the third level of this exercise. Now you need to breathe in and breathe out, but really fast. Okay, this is the third level of this exercise. I'll do it. I'm going to do this. Look. I'm going to do that while playing, okay? That's the third level of this exercise. Okay? So that's the third level of this exercise. This is circular exhalation. Exhale, exhalation. I hope this is a word, and it's not a word in English. Please forgive me. What I'm trying to say is to exhale, okay? So this is the exercise, okay? When you breathe in a lot of air, okay, and your lungs cannot contain anymore, sometimes we feel that we need to release air instead of breathing. Circular breathing, but the opposite of it, okay? Circular, and I go again. Exhalation. Okay? Exhale. While playing, exhale. It's a very powerful technique because the control is going to be amazing. You can do whatever you want with the saxophone. You can breathe and exhale, and everything is happening while playing. It's amazing, okay? So there you go. That was today's class. And I hope you enjoyed it, and please remember that I'm going to post this video on YouTube as soon as I finish it, okay? Now, for those of you that speak English, if you guys have a question, now is the time to ask. If not, I'll go ahead and teach my class in Spanish, okay? Well, thank you very much, guys, for being there, and now it's time for me to teach the class in Spanish, okay? Don't forget that this is video number 4, so go back to first 2 and 3 before watching and tackle the technique that I'm explaining on this one, okay? Well, thank you very much for being there, and take care. Please subscribe to my channel Pedrosaxo on YouTube. Bye. Ok, muy bien, vamos a empezar nuestra clase
vamos a empezar nuestra clase en español. ¿Ok? Muy bien. Mi primer mensaje para vosotros, como siempre, darle a me gusta y a compartir el vídeo ayuda muchísimo. Y también recordad que esta clase va a ser subida a YouTube, nada más termine la clase, entonces en mi canal oficial Pedrosaxo. Podéis suscribiros a mi canal y no os perderéis ninguno de mis vídeos, ninguna de mis clases, ninguna de mis composiciones, ¿ok? Así que os animo a suscribiros a mi canal, ¿ok? Muy bien, hoy vamos a hablar de respiración continua, respiración circular, pero vamos a hablar de lo opuesto de la respiración continua, que en español podríamos llamarle respirar, exhalar, respiración, exhalación continua, podríamos llamarle así, exhalación continua, que quiere decir, en lugar de hacer una respiración continua porque nos falta aire, lo que estamos haciendo es librarnos de aire que nos sobra, ¿ok? Muchas veces cuando estamos tocando con una partitura o sin partitura, debido a una falta de entrenamiento y de especificidad a la hora de escribir las respiraciones o de pensar dónde tenemos que respirar para que el mensaje musical no se pierda, respiramos más veces de la cuenta. Entonces algunas veces sentimos que queremos relajar, queremos soltar el aire en lugar de respirar. La respiración continua nos sirve, ¿ok? Esta es la clase número 4 de respiración continua, así que, por favor, si este es el primer vídeo que estás viendo de respiración continua, no olvides, vuelve atrás y mira el 1, el 2 y el 3, ¿ok? Porque yo doy por hecho de que en este momento ya sabes hacer la respiración continua. Muy bien, pues lo que estamos haciendo ahora es, es respirar con tenemos mucho aire contenido, y lo que hacemos en lugar de respirar más es exhalar, ¿ok? Mientras estamos tocando. ¿Ok? Estoy soltando aire mientras toco. Es lo opuesto de la respiración continua. Lo hago otra vez, ¿ok? Ok, entonces de esta manera, si tenemos mucho aire en los pulmones, podemos relajarnos y podemos exhalarlo sin necesidad de dejar de tocar. Es increíble esta técnica, es increíble, ¿ok? Entonces, ¿cómo practicar esto? Bueno, recordad que en el vídeo número 1 explico por pasos, ¿ok? Explico por pasos. En el paso tercero, creo, es cuando estoy hablando de que en este paso, para aprender a hacer la respiración continua, cuando ya controléis volver aquí en el vídeo 4, ahora lo que estamos haciendo es soltar el aire. ¿Ok? Entonces, el primer paso para practicar, lo primero que vamos a hacer es tocar una nota, y tenemos mucho aire en nuestros pulmones y estamos relajándonos, estamos soltándolo en segmentos de tiempo. Esa es la primera parte. Otra vez. Estoy soltando, no estoy respirando. Segundo nivel de este ejercicio, ahora lo que vamos a hacer es respirar y soltar aire mientras estamos tocando, ¿ok? ¿Ok? Mientras estamos haciendo la respiración continua, este movimiento que estoy haciendo con mi cuerpo, al respirar y al exhalar,
no debéis hacerlo. Yo lo hago solo para que entendáis, por si hay un problema con el vídeo, para que entendáis que cuando hago esto estoy respirando y cuando hago esto estoy exhalando, ¿ok? Mientras estoy tocando, ¿ok? Muy bien. Y el tercer nivel de este ejercicio es hacer esto mientras tocamos para de verdad diferenciar la técnica y llegar a un nivel experto. Esto. Hacer todo eso rápido mientras tocamos, ¿ok? Ahí voy. ¿Ok? Si aprendemos a hacer esto, vamos a saber diferenciar y vamos a diferenciar a un nivel técnico extremo el momento en el que respiramos y el momento en el que exhalamos, y podemos hacerlo todo mientras tocamos. Esta técnica es genial, esta técnica es una maravilla. Así que muy bien, esa ha sido mi clase de respiración continua número 4. ¿Ok? El próximo día vamos a hablar de respiración continua y articulación. Ok, respiración continua y articulación lo dejamos para la próxima clase. Bueno, este es el momento, en el caso de que queráis escribir algo, de escribirlo. He visto aquí un comentario de Diego Melgar. Hola Pedro, saludos desde Perú, que se encuentra de aniversario. Un abrazo. Un abrazo, Diego. Espero que lo paséis muy bien en Perú. Ahora es el momento de escribir algo. Voy a dejar un minutito más y si no, pues acabamos la clase. Y recordad, esta clase va directamente a YouTube, a mi canal oficial Pedrosaxo. Y por favor, si os gustan estas clases, compartid, ¿ok? Compartidlo y suscribir a mi canal para que no os perdáis ninguna. Ok, Flavio Tapia, saludos Pedro, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte, Flavio, cuídate mucho. Rafael Multinstrument. Saludos, excelente técnica. Muchas gracias, Rafael. Me alegro de que te ayude. Y recordad que el primer, segundo y tercer vídeo, primero tenemos que controlar esos 3 antes de llegar al número 4. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por estar ahí de nuevo y cuidarse mucho. Ser buenas personas con todo el mundo y sonreír. ¿Ok? Que no es lo mismo que reír, sino sonreír. La sonrisa es una cosa más bien externa. La sonrisa es una cosa interna, es más bonita que la risa. Así que a cuidarse mucho y nos vemos en la próxima clase, respiración continua número 5, en la que vamos a estudiar y practicar respiración continua y articulación al mismo tiempo. Cuidarse. Hasta luego.